ayagala okutuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe Adonai Ayebale ono alabuddwa naye nga kigambibwa nti waliwo gurupu y'abakyala bakulu ababayite bamaama bano nga embu mwe mugenda okuyitira akatwa akagenda okuweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakunyonyodde maaso awo mbu bagenda kukikola nga omukyala omukulu w'anaakuyitira akamere munnange n'akakuwa togaane anti mukyala mukulu obeera omulabanga maama wo ogamba maama mpadde ekyokulya kandye katimbu bwe batyo bwe bagenda okubeera nga ate bakikola. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala waliwo abooluganda babiri abagenda ne batta muganda waabwe ate ne bamu omulambo ne bamugusibira mu nnyumba okumalira ddala omwaka mulamba. Nkuleetedde ebibaddewo akatambi mu maaso awo. Ye akulira Bank of Uganda ono kaweddemu dda nti olwagaanye etteeka erya Sovereignty Bill ate ababbi lwe balumbye banka ne babeera nga ate babeerako computers ze babbamu. Ngenda kubeera nga kuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo. Oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Biva Organic bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo enamba y'essimu ku screen yo awo eri bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola okubeera nga otuuka ku ddwaliro ku Biva House Emengo. Alsage Construction Company webali okubeera nga ate bakuzimbira ennyumba enamba y'essimu weeri awo ku screen yo bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola ogenda ku office yaabwe esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Kakati katutandike obwetuti nkutandise n'omwami amanyiddwa nga Lewo Ntege ng'ono aba CMY bamutoshalinga lwe bamukwata nga kigambibwa nti ono ate bamusanga nga alina emmundu mu bumenyi bw'amateeka era nga Pastor Sadraka Kaganda ono ye yakuliramu okukwatibwa kwa Lewo Ntege. Aba CMY bamutoshalinga bamuyisa bubi nnyo bamukuba era nga bwolaba omugongo bwe gufaanana. Naye Kyaddaaki High Court eragidde aba CMY babeere nga ate bamuliyirira sente eziri mu miliyoni 172 bamuliyirire olw'okubeera nga ate bamutokyalinga bamukwata ate ng'omusango gwe bamukwatirako tegwali mutuufu emundu teyagirina ate ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo nga ate kwegamba bamulanga bwereere olw'omusango gw'atazza. So High Court yeragidde babeere nga ate bamuliyirira sente miliyoni 172 awe tuli katusubire nti banaazimuwa. Naye nga eruyi wano Bank of Uganda eno yalumbiddwa abazigu ne babeera nga ate babbamu kompyuta 7 ze zabbiddwa mu banka enkulu banka ya Uganda. Naye Honorable Lutamaguzi Semakula agamba nti senkulu wa Bank of Uganda akalimu talina kubanga toyinza kugamba nti olw'okuba yagaanye kubanga yagenze n'agaana etteeka erya Sovereignty Bill ate oluvannyuma lw'okugaana etteeka eryo ate nkeera waalo ne balumba banka ne babbamu kompyuta 7. Kati ye Honorable Lutamaguzi amugambye nti yeekaabire kuba kati akalimu tewakyali. Video yino ate tugende maaso. Omukulu gavana wa Bank of Uganda ekifo kye kirabika baakifunyemu omuntu omulala mukulu w'ettiimi kino kikubuulidde sikulabye ng'omubaka naye ekifo kyo gwe lwe wazze wano n'okuba Sovereignty Bill Bank of Uganda lwe bajja ne bagibba. Can you really think go and steal from Bank of Uganda? Kati ekifo kye baakifuniddemu omulala omwana waabwe omu alabika akuze kati gwe baagala okuteekawo yensonga lwaki baleese emboozi ezo bagenze ne babba Bank of Uganda oba we yazze wano mu committee nayogera professionally kubanga these professional guys came under the invitation of Clerk of Parliament. Kati we yazze wano ne akozesa omutwe gwe independently
enkeera ge mawulire okujjamu mu Bank of Uganda baagidde. Don't be surprised ng'omukulu oyo gavana bamugobye. Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties, because a day he came here and testified against the sovereignty bill. The following days, when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano nayogerera bill y'omukulu, because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda, this is Museveni's bill promoting monacheye oba obwakabaka bwe. Kakati governor okuva olunaku lwaleero alina okuwokinga okuba ekifo kye kigenda. Kitalo nnyo ebweyogerere mu kito. Waliwo abooluganda babiri bano bagenda ne beekobaana ne batta muganda waabwe we bazaalibwa awamu, maama y'omu taata y'omu. Muganda waabwe baamutta bwe batyo omulambo ne bagusibira munda mu nnyumba. Kaakati ne babeera ng'ennyumba baziba buli awali ekituli, ne baziba obumooli ne babuziba kwegamba wonna awali ekituli mu nnyumba ekiyingiza empewo oba ekifulumya empewo, ne babeera ng'ate babeerako kye bazizikawo. Olw'okutangira ekivundu okuva mu nnyumba eyo nga muganda waabwe atandise okuvunda okubeera ng'ate kifuluma wabweru. Naye abantu bazzenga bababuuza nti muganda waabwe ali luddawa, yaddawa, bo nga bakanya kuwoza kimu nti alina gy'ali eyo, alina gye yadda, paka batuuze lwe beekobaanye ne babeera ng'ate bagula ennyumba. Mu kugulawo ennyumba oweddeko okusanga omulambo mu nnyumba nga gwonna gwavunda, era abooluganda bano poliisi yazze nebeera ng'ate ebakwata kw'ossa n'okubeera nti omulambo baagugjeewo. Akatambika kano bino bye byabaddewo, ate tugende maaso. Banange omuntu yatta muganda okumala omwaka mulamba n'amutereka mu nnyumba. Yamutta n'amuteeka mu nnyumba kumala mwaka mulamba, omulambo baguzudde leero. Oba okitegeera, eyatta muganda we n'amuteeka mu nnyumba okumala omwaka mulamba. Omuntu adde asigaddeko mu mayiti magumba gokka. Ate bagenda banyigira wansi awo. Omuntu yatta muganda we n'amuteeka mu nnyumba. Bujjo bamubuuza awooza muganda waabwe alinako gy'ali. Okuba tebakkiriza kukwata vidiyo bannange. Oba okitegeera. Naye nga yafa. Weeyogerere mu kito gye tuli. Ambassador wa Uganda mu UN Adonaya Yebale ono nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwogeddeko yinga omu ku abo abali mu mutambulirako, abali mu kubeera nga entambula ze bazibala, abali mu kubeera nga bamulemeddeko okubeera nga tebamanya wawaali agenda kukola ki, atambudde wanawa. Munnange oluvannyuma lw'okuvaayo nayogera ebyo, abanoonyereza mu kibiina kya NUP batandikiddewo ogwabwe ne babeera nga tebanoonyereza ku Adonaya Yebale kyayagala okukola omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era okukakkana nga munnange Bwino bamufunye. Kansooke nkuwelumbuye wano amulabudde. Mr. President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli, ekirungi information ogifuna ne ku ground abantu batandise okukubulya kyekyokukola nekyekituufu. Kirungi wayogedde nti Adonia Ayebale akutambulirako. Kati Adonia Ayebale tali yekka, timu ziringa mukaaga. Ne Adonia Ayebale yelingirida oba ye coordinator wa timu ezo. Timu ezo zirimu ne ba foreign nationals abatali ba America nga bali ku ground yoko. Okulina abantu abava mu East Africa nga kwebali. So Mr. President, wandowooza nti obule buyinza okutuukirako ku bannayuganda ate ne bukutuukira ku bantu fellow Africans nga baviira ddala mu Africa olw'olwo ttiimu ezo gye ziri. So Mr. President, wonna wooli
njagala okutegeeza team leader oba aba ling leader ye Adonia Ayebale achikirya Museveni mu lukiiko olugatta amawanga g'ensi yonna lwe bayita UN ye ling leader yensonga lwaki yakunoonya to confirm your location and target alyoka akole communication ne teams endala abantu balina teams nyingi era ne team Kazimba Mulalu gye nayo bajja connecting naye weeri Adonia ayine ye Balamu ayine ye n'abala bali bangi nnyo balina teams ziri awo zikumutaliga. So Mr. President, whatever you are, please be very careful. Teams nyingi ziri ku ground yawo eziri mu kusachinga jukira nakugambye nti Museveni ekimuluma ne bwafu olwaleero nenga amaze okujjawo. He doesn't care. You are the only threat. The others can't. The other politicians they mean nothing to Museveni apart from you. Kibaina kibategeezeri Museveni okujjako gwe. Kati muganda wange wonna woli nkutegeezezza abantu abo begendereze nnyo era beera kwalaati. Sekirutalaati ziwedde. Kati mukyala Adonia Ayebale yoono wano. Kyonna kyokola kimanye tukuyinako profile. Ebifaananyi bino nja bitimba oluvannyuma naye njagala mumanye njagala musome profile yeeyo. Yoyo mukyala Adonia Ayebale yoyo. Ali Kampala omulaba bulungi nnyo. Bw'omala okusoma profile yeeyo yoyo. Kamwongezemu wandoza mulaba bulungi nnyo yoyo mukyala wa Adonia. Kati NS right mistake. NS neje emimwe egimulinga ng'olusaniya lw'akalimbwe. Olwo NS right miss Adonia Ayebale. Oye mukyala wo. N'abaana bo tubanoonya one by one. Any slight mistake ojja bazze baziike Nyamirambo. Nze nkubuulira ojja bazze baziike Nyamirambo. Yoyo mukyala we yoyo mukyala wa Adonia Ayebale. Yoyo mukyala wani wa Adonia Ayebale. Yoyo. Kati any slight mistake mukulu Adonia Ayebale. Mukyala wona abaana bojja bazze baziike Nyamirambo. Ate ojja bazze Nyamirambo. Kyo kimanyi bulungi. Kati ne mukyala Lady Alison naye bino bye bigambo bye bwati bwagamba ate ku nsonga eno. Wabanga oyina kyokyogerako osobola okubeera nga ate oleka comment mu comments section. The ESO have suggested that they do send a female to go and potentially poison his food so that to successfully achieve Museveni's goal. Museveni says even if God calls him, which I don't think that's God, it will be the devil, even if he dies on the same day that he kills Bobi Wine, he will consider his life a success and that he'll be ready to die. That is how much Museveni makes every effort to bring down, to capture, and take down His Excellency Kyagulanyi. So, great job, security team or detail of Bobi Wine, His Excellency Kyagulanyi. Museveni has not stopped, and he wants to try to get His Excellency Bobi Wine poisoned in the United States by a woman who will be brought from Canada, possibly a woman of an elder type mother stage who will look to Bobi Wine as one of the ladies that he does relate with respectfully as a mother. Baganda respect their mothers or people who are motherly very, very much with very high regard. They will, even if they gave you food, you would take it and consume it because it seems like your mother has given you something to eat. So that is something that is very important that needs to be tweeted and shared. ESO agents of Museveni, including the ambassador Adonia Ayebale, who lives in Washington, D.C. at the Ugandan embassy, has been tracking down His Excellency Kyagulanyi and sending spies. So far, 2 have reported unsuccessful missions of trying to poison him. Share that. Very, very important. I said, Museveni said, if he could only take out Kyagulanyi, he would be ready to go and go with Janet or whatever that means. Okay? So very important to share.
excellent job, the detail of Kyagulanyi Ssentamu. For now, please keep it even more tight. Not even the ladies, nobody should get close or touch his food. Okay? Another update, in the same meeting, I understand there was a high security personnel meeting in Uganda where they said things like, they feel like the police and the military are on the side of the people. Obviously, with Kyagulanyi surviving 2 months in Uganda, in hiding or passing by them and them not touching him, Museveni feels betrayed by those people. So what he has decided to do is going to order the military and the police to be very cruel to Ugandans so that Ugandans will not like them and cause more fear amongst the people. He wants Ugandans to be afraid of the uniform. But so far, because they've been so beaten, they've been arrested, they've been tortured, they've been internal organs taken, they've been leached in acid, they've been dumped in swamps. All manner of atrocities have been committed on Ugandans by people in uniform. Now, that doesn't mean those are Ugandan like the Ugandan military or Ugandan-born military. These are people who sometimes pose as Ugandans, even though there's some Ugandan military who actually perform these atrocities on orders by the Musevenis. This time, Museveni wants to create extreme fear among the Ugandan nationals, the people, the locals, by making sure that his military and police intensify cruelty on Ugandans. Okay? They're resolved that it will be wild on civilians, and they'll use extreme roughness and cruelty so that Ugandans become more fearful again of the military. Because it used to be that we can now eat with them or share something with them or treat them nicely. In fact, the president, Kyagulanyi Ssentamu, says, when you find a policeman or a military man, empathize with them because they're sent to do these things. They're actually not bad people. They can change. Their heart is different. But because they're ordered by the Musevenis, they perform really dirty deeds. So continue being kind to Ugandan military police and military, because truly they don't feel like what they're actually sent to do. But Museveni wants to intensify that cruelty to make you hate them even more. They're on our side, so just be nice to them, and somehow they'll figure out a way to let you go scotch-free, hopefully. Okay? Now, because Museveni has failed to account, this is another discussion point that they had a discussion about. Museveni has failed to justify or satisfy the request for accountability on cruelty on Ugandans. During elections, before elections, the first presidential election where His Excellency Kyagulanyi Ssentamu participated, where he won the election in 2021, and the second time, since the beginning of that, since the Arua incident where Bobi Wine was almost killed by Museveni, all that time there's been documented, very well documented cruelty on the Museveni side, starting with himself, Bobi Wine. You will remember that Bobi Wine, when he was captured in Arua, when he went to campaign for Mbazira in part of Busoga, Bugiri. Remember that time when he was taken and beaten so badly, brought into Kampala, remanded in Gulu or something like that, and then eventually released, and he came straight to the United States for treatment and all of that. All that started happening when he joined politics, when he ran for the special election in Kamocha and won the election as MP, and onward till today. Everything has been documented and submitted to the ICC in order of occurrence. All of that has been documented. Everybody who got lost, people who have been reported missing, people who have reported themselves having been held by the police and all that, people who have witnessed others' internal organs being taken away by the Rwabogos, all of those, if you know, there's even a documentary that details some of that, the president's time and all of that happened in the past election, you will know that there's been a endless piles of dirt that has been committed by the Museveni people. Now, all of that information has been documented and has been
availed, like our videos, my videos, mine goes straight into the database, the ICC, you know, the UN, all of that. All of these feeds have been documented perfectly by the ICC. So Museveni has been requested multiple times by different organizations, whether they fund him or not, or international bodies that have to do with human rights. They have asked him on a report about what has happened, documentation that has come in stating this, that, and the other. They're asking Museveni to explain. He cannot explain what he did with those people. Several Ugandans have died. Some of them known. The Chibalama just disappeared. The 18 people who were in Kalangala who were captured, it is said that they were leached in acid. There is not a grave, there is not a sign. Museveni cannot explain, with all of that being on his front and having no accountability. Museveni is now trying to figure out how he can land that big issue, try to hoodwink or convince the Western world otherwise. Some of the things that he thinks he wants to do, which when we tweet things like this, okay, we hope that he'll put a stop to it. But he's so stubborn that he may execute it in some kind of way. So I want you guys to tweet all of this information because it's credible, true, and very, very urgent, okay? This particular point pertains to our imprisoned brothers and sisters who have not committed a crime. All political prisoners are affected by what this is going to be that I'm explaining to you. So he has decided, as you have noticed in the news, I think the day before yesterday, a few Indians were captured in, they planned this where they had these Indians in a home somewhere or a neighborhood somewhere. They went and gathered all of them just for the sake of news, paraded them as being deported or something like that. Truly, those people were transported somewhere and returned to where they were picked up. He wants to try to make it that he wants to cause an atrocity that will just lump everyone that he has captured that was a political prisoner, the people who disappeared, the people that they're asking for accountability since 2008. Okay, all of the oppositions that have been killed over the years. They're proposing that they bring in M23, okay? After the Indian saga and the illegal immigrant saga, they now want to bring in M23. You might know that M23 is Museveni's and Kagame's military. It is not a Congolese military. M23 is an army, a rebel group of Kagame and Museveni. Now, what he wants to do with them is to bring them into Uganda. They are in Uganda anyway. He wants to use the M23, okay, as gangsters. Send them into the prisons where our brothers and sisters are being held, where political prisoners of opposition are being held. By opposition, I mean NUP, National Unity Platform, political prisoners. Where they are held is where Museveni wants to send M23 soldiers to go in there and cause a saga. They are going to send in both male and female M23 agents of theirs into those prison cells in Luzira, where our prisons are. Luzira prison is the main focus, but that doesn't mean they won't go to Chitalia and all the other places. So Luzira prison is the main focus right now. They will send M23 soldiers in there, or police, and have them go and hurt, kill all of the political prisoners of National Unity Platform. Remember, Museveni has no documentation over what happened to the Chibalamas, the people who have been missing, the other prisoners who are taken, who are never seen again, all those types of prisoners. He has no way of explaining. So now he's going to say M23 rebels have been attacking Uganda, and it's possible that they are the ones responsible for those atrocities. Please tweet this. Museveni is going to send M23 into Luzira police prisons, have them kill political prisoners in there, and then burn the prison. Luzira prison will be set on fire by the M23, by the Museveni and Salim Saleh Muhoozi's government. He wants to burn them down so that he can say,
everybody who got lost between 2008 and onward, the prisoners who are not documented, were burned in Luzira prison. I don't know how big that prison is, but definitely cannot hold the millions of Ugandans of National Unity Platform who Museveni has taken their life. So that is his plan. He wants to set Luzira prison ablaze, burn it down, and claim that M23 are attacking Uganda, that M23 came and burned down the prison. In another way, he will also try to get funding for his government because of the atrocity that is happening in Uganda designed by him to try to get funding from the UN. That is how Museveni has gotten funding for all these things that have happened to Ugandans that he designed himself. Fox Fashions ekadiringa mongoye nebigenderako agamba, how can I fight hemorrhoids? Hemorrhoids zaliko azibanyisiza atya? Ketuyita hemorrhoids are swollen veins in and outside your anal area. Obunyama obuzimba munda n'ebweru ku muggookiro w'ofulumira. Obunyama obwo butera okuleetebwa ebintu ebyenjawulo nga constipation. Singa obeera constipated okumala ebbanga eggwanvu n'oba nga olubuto lwo lwesiba omala ennaku 2-3 tofuluma, kati wali mu kwekkama ogenda ofulume, ojja kuba nti onyigiriza emisuwa egiri mu rectum olw'okuba obubi buli buba bukaluba buba buludde mu lubuto nga bamaze obbukenenulamu amazzi. Jjukira omugaso gwa large intestine oba colon ku absorbingamu excessive water eziri mu stool okuzizza mu mubiri. Kakati lwe ennyo mu colon ekyenda kyeyongera okubumiima nekibumalamu amazzi ago, kati ne bufuuka solid nnyo. Bwe wonaagenda obufuluma bujja kukulubula omalirize ng'ofunye hemorrhoids, ennyama ezimba w'ofulumira. Poor eating habits, abantu abalina endya etali nnungi, naddala abali emmere etalina fibers. Bannange envendirwe nnungi nnyo kuba zirimu chlorophyll. Envendirwe zo zirimu aziyamba okuboostinga enzymes mu digestion yaffe, zituyamba, zirimu ebirungo bya laxatives. Emmere gy'olya terwa mu lubuto. Kati buli okozesa envendirwe ezo neziwerekera emmere gy'olidde, si kyangu kufuna hemorrhoids. Abatalya nvandirwa bafuna nnyo hemorrhoids. Okunywa amazzi kikulu nnyo. Amazzi gabeera absorbed direct mu mubiri ne gayambako okutotobaza ekyenda, si kyangu kufuna hemorrhoids. Okwekuniza, abantu abasinga beekuniza. Oyagala genda mu toilet oganja genda edda. Munange embeera y'ekibuga kati ne ssente buli wogenda osasula. Bisatu. Yakudde waka. Abamu oluusi batya infections ekyo ekiraba kitegerekeka. Naye mutambule ne disinfectants wano ku Biva Organic weziri. Akadagala ko spray nga ku toilet nga tonna basitamawo kakuyamba okutta obuko obutafuna candida obutafuna UTIs ne other genital infections. Kati bwona yekuniza ekyenda kyo kiri rekitamu gyatandika okugenda ng'ekwata muscles zayo zikwati bwona agenda okufuluma zikalabule ofune hemorrhoids. Bingi ebireeta hemorrhoids. Abakyala abali embuto abamu oluusi bakyusa diet, nosanga balya nnyo ebbumba, nosanga abamu tebanywa mazzi, nosanga abamu digestion yabwe omwana bw'agenda atuuka mu third trimester ebyenda tebirina bwe byekyusiza mu kufuluma n'afuna obuzibu ne badevelopinga hemorrhoids. Abamu babulwa ebisa mu biseera by'okuzaala ne bekkama nnyo ne badevelopinga obunyama obwo obuzimba bwe bafulumira ninga ate bujjanjaba. Abatuule nnyo boda nafa ba office. Yes. Hemorrhoids ezo zibamu emitendera ebiri, wawe ziri internal ne ziri external. Naye wozaawulya zino eziri external zo zifuluma ne protruding outside nga ne bw'oba weerongosa osobola obbukwatako. Naye ate obuli internal obulabika ofuluma, bw'oba ofuluma ne bufuluma, bw'omala okufuluma ne buddayo. Kati mbasinza bula banze ndowooza. Kakati ffe abasawo omuntu akunnyonnyola n'okitegeera oba ne mukola further examination okuzuula nti omuntu oyo alina hemorrhoids. Ojja kufuna akadde ojje ku Biva Organic osobola okuyambibwa.